Recently, the occupation army has increased its crimes in the Gaza Strip, but its attacks have been particularly focused on the northern part of Gaza. Our correspondent Huda Hegazi brings us more details about it. En estos dos últimos In the días, el last two ejército de la days, the ocupación ha occupation aumentado army sus has crímenes en la increased franja its de Gaza, crimes in the pero Gaza sobre Strip, todo but centrándose especially en la zona focusing on norte. the northern part of the Primeramente, Strip. comenzar a First of all, I hablar would del like to ataque start talking indiscriminado about the sin precedentes indiscriminate que ha and realizado unprecedented el attack ejército de by Israel the a Israeli totalidad de army Gaza on the Norte, Kamal el One único hospital, hospital que the quedaba only activo en la hospital zona that de la remained franja de functioning Gaza, in the northern part of the concretamente en el Gaza campo de Strip, refugiados de specifically in the Jabalia, y Jabalia que ya ha refugee estado camp, sometido which a has varios already been ataques, pero que subjected este to último ha several sido attacks. el But ataque this last final one has que been ha the final rematado attack por completo that con has este centro completely médico. destroyed this medical Decir que en el center. día de ayer fuerzas Yesterday, israelíes Israeli forces incursionaron en el raided interior de this este hospital, hospital, obligando de manera forcing all forzada the a todas las personas people que se encontraban en inside su interior a to reunirse en el gather in patio de the este centro yard of médico. this medical Algunas center. personas Some fueron people were trasladadas de manera taken forzada y a punta forcibly de pistola and hacia el at hospital indonesio, gunpoint to the otros Indonesian tantos tuvieron hospital. que ser Others desnudados had por to be petición del undressed ejército by de la the request ocupación of the y occupation unos army, and a cuantos fueron few también were trasladados hacia el also hospital taken to the indonesio y otros Indonesian fueron hospital, reclutados and por el others ejército were de la ocupación recruited y en este by the momento se occupation army encuentran and now bajo are investigación. under Y investigation. otro grupo And en el another cual se group, incluye el including mismo the director del director hospital, of the el doctor hospital Hossam Abu himself, Safia, Dr. que ha sido Hossam Abu reclutado y Safia, que who hasta este has been momento recruited, no se and sabe up nada to de él. this moment, Es decir, nothing is su known about destino him. aún se His location desconoce, no is se sabe still dónde está, no se unknown. sabe We qué don't ha know where hecho he el is. It ejército de la is ocupación not con él. known Y what the decir que occupation la army has done situación with him. es bastante The crítica situation y is ya el quite hospital de critical, Kamal and Adwan already está Kamal One literalmente fuera de hospital is servicio, literally pero out sin of embargo el service. hospital But indonesio muestra however, una the mejor Indonesian condición hospital is que el not in a hospital better de Kamal Adwan, condition este than the centro Kamal médico One ya había hospital. sido This bombardeado medical center anteriormente had y already ahora been los bombed pacientes y before, personas que se and encuentran now en the él se patients and people encuentran in sin it are electricidad, without sin power agua, sin supply, comida, without sin water, combustibles, without sin food suministros and fuel, médicos y without por lo medical tanto supplies, la and vida de todas therefore estas the personas life of all está these people is condenada a la condemned muerte. to end. Y desde And aquí, desde la from franja de here, Gaza, from the Gaza se ha hecho un Strip, a comunicado statement pidiendo has a been las made comunidades asking the international internacionales, a la communities Organización and the Mundial de la World Health Salud que se debe Organization reparar to este stop crimen que lleva this realizando crime el that is ejército de being Israel, carried sobre out by todo the Israeli contra el army, hospital de Kamal especially Adwan. with a hospital También of decir que Kamal este no ha Adwan. sido el único crimen que ha I would cometido also el like to ejército de say that Israel, this is sino not the que en only el crime día de committed by hoy, the Israeli army, hace varias since horas, today, el ejército several de la hours ocupación ago, the atacó y occupation army asesinó attacked a and 5 killed trabajadores de 5 la workers Organización of the international Internacional World organization Central World Kitchen. Central No es la Kitchen. primera vez It is not the que first trabajadores de time esta that workers of organización this han sido organization atacados y han have been sido attacked asesinados and a manos killed del ejército de by the Israel. Israeli Y army, debido a estos and due continuos to these ataques en el continuous día de hoy, attacks la today, the organización ha organization decidido y ha has anunciado decided and parar announced todo to su stop trabajo all of humanitario its aquí en la franja de humanitarian Gaza work here in the y Gaza por lo Strip. tanto este And ataque que ha realizado therefore, el this ejército de attack la has been ocupación carried con out el by the objetivo army de occupation parar el with the trabajo aim of humanitario stopping the que están humanitarian realizando work estas being done by organizaciones these aquí en la franja de organizations here Gaza. in the Gaza Strip. También decir que debido a estas I would also condiciones like to tan say that difíciles due que to lleva these difficult viviendo el conditions pueblo that the gazatí Gazan por people más have de been 14 living in meses for more consecutivos than y 14 debido a la consecutive situación months, de vivir and en due zonas to de the campaña situation of living in por la tents falta de because of higiene, the en lack el of día de hoy hygiene se han today, descubierto dos two menores de edad, dos minors niños have que been están discovered, two presentando children who síntomas are de showing la enfermedad de la symptoms of parálisis the disease infantil, of es decir, infantile que el paralysis, polio, that is to say, esta polio, enfermedad que this se teme que se disease that extienda is por toda la feared to franja de Gaza y spread que ya throughout the anteriormente Gaza 2 menores Strip, fueron and that vacunados y previously en el día de hoy minors were se han vaccinated, and descubierto today dos nuevos 2 new casos. cases have been discovered. Finalmente, hablar de las Finally, I would like to negociaciones y qué talk es lo about que the está negotiations ocurriendo con and what esa is nueva happening propuesta with que se this new había proposal that emitido has been por parte issued de los by intermediarios the egipcios y Egyptian qataríes and con la Qatari intención de mediators llegar a cabo with a the una tregua y intention al of reaching intercambio a de truce rehenes and y an decir que exchange las of últimas hostages. noticias no son And nada the latest positivas. news is not Anteriormente positive se at all. hablaba de una Previously, positividad there más were talks of a cambiante, high pero ahora positivity, se habla de but todo lo now the contrario. El opposite régimen de is the Israel ha case. puesto The nuevas Israeli regime medidas has que imposed están new measures atrasando that o are incluso delaying or paralizando at least estas halting these negociaciones. negotiations. Además, In Israel ahora addition,
Israel now refuses to withdraw from the Gaza Strip, and it refuses to end the war. And according to the statements of the Benjamin Netanyahu's cabinet, in the case that a humanitarian truce is reached, the Israeli regime has claimed to restart the war in the Gaza Strip, and that's something that the Hamas movement will not allow. And therefore, according to several Arab sources, in addition, according to the Egyptian and Qatari mediators, at this moment it can be said that negotiations are at a standstill, and it is not known if they will end with an
negative way, or on the contrary, Israel could be more flexible and make progress in the negotiation, but so far nothing is clear.